Hello, children. On our last class, I asked you to read this chapter, part 10, Vibhinan Swar. Vibhinan Swar means different kinds of sound. Okay, different kind of sounds. Let's go. So here is the poem Vibhinan Swar. Okay, I'm going to read. Listen very carefully. म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली, भाव भाव करता कुत्ता, तर तर करता मेंढक, बड़े कर्ण प्रिय इनके स्वर, काव काव करता कौवा, कू कू करती कोयल, तुक तुक करती मुर्गी, सुनो इनके मीठे स्वर, सुनो घोड़े का हिन हिनाना, सुनो बैल का रंभाना, सुनो शेर का दहरना, खुशी देती इनकी बोलियां, भैंस का रंभाना सुनो, हाथी का चिंघारना सुनो, बकरी का मी मियाना सुनो, स्वर इनके है बड़े सुहावने. So I'm going to read again. म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली, भाव भाव करता कुत्ता, तर तर करता मेंढक, बड़े कर्ण प्रिय इनके स्वर, कौ कौ करता कौवा, कू कू करती कोयल, तुक तुक करती मुर्गी, सुनो इनके मीठे स्वर, सुनो घोड़े का हिन हिनाना, सुनो बैल का रंभाना, सुनो शेर का दहरना, खुशी देती इनकी बोलियां, भैंस का रंभाना सुनो, हाथी का चिंघारना सुनो, बकरी का मी मियाना सुनो, स्वर इनके है बड़े सुहावने. Okay, so now let me explain the meaning. Meow meow karti billi means billi is a cat. Cat says meow meow. Jote chuanin meow meow ati ane. भाव भाव करता कुत्ता, कुत्ता is a dog. Dog. Dog says भाव भाव. Chuanin भाव भाव ati ane. तर करता मेंढक. मेंढक is a frog. The frog says तर तर. Utrok chuanin तर तर ati ane. बड़े कर्ण प्रिय इनके स्वर. An o chuanin min tilom em thina ni mo ngai thak anuam tina ni chu. Kau kau karta kauwa. Kauwa is a crow. Crow chu in Mizo chauak. Chauak chuanin kau kau tiani. Kuku karti koyal. Kuku ti chu koyal. Koyal is a cuckoo bird kanti kha. The cuckoo says cuckoo. Tuk tuk karti murgi. Murgi is a hen. The hen says tuk tuk ar chuanin tuk tuk atia ani. Suno inke meethe swar. Listen to their lovely voice, sweet sound. And omoy takchu lo ngai thavero tinani. Suno घोड़े का हिन हिनाना. Listen to the hin hinana of the horse. Sakor chuanin hin hinana te china chuwangin ngai tharo sakorin hin hinana ati a. Suno बैल का रंभाना. बैल chu bong pa mo. Tahimem bong pa ka. Listen to the rambhana ti chu bong shamdan bong pa shamdan kha
रंभाना यानी सुनो शेर का दहाड़ना शेर चू इट्स अ लायन lion roar ka dahar mo suno ati zela hi chu listen ngai thlaro ati na ani khushi deti inki bolia an tong chuanin an tong dan chuanin an o an chua dan chuanin min ti hlim hle thin ani ti nani bhes ka rambhana suno bhes is a buffalo remember buffalo ka bhes ka rambhana suno bhes ramdan ngai thlaro hathi ka chingharna suno hathi is an elephant chingharna su trumpeting of the elephant sound ati dan kha ngai thlaro ti ane bakri ka mimiana suno bakri is a goat 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 chuanin mimiana ati mimiata ti nani mimiana ti mimi mo kel chuanin mimiana ati thina chu lo nga thavete ti na ani swar inke he bare suhavne swar is a voice ti chu bare suhavne is lovely nal ti na nal tak du om tak ti na ni swar inke he bare suhavne. So that was about the poem and the meaning of the words. Now let's go to the word meanings, sabdarth. Here we have word meanings. Number 1 is frog. Frog is mendhak. Swar, awaj, voice. More awaj is sound, voice. More कोयल काले रंग की एक प्रसिद्ध चिड़िया जो वसंत ऋतु में कूकती है सवची खाती नानी कुकू बर्ड का शेर is a tiger. It's also lion is also called sher. Okay, sing. Bhes is a buffalo. Bhes suhavna is lovely. Mendhak, swar, koyal, sher, bhes सुहावना. Number 1 इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Answer the following questions. You have to answer the following questions. So the first one is number का बिल्ली कैसे बोलती है? How does the cat says mo जोते जोइन तिंगे सोइथिन? How do they say? How is their voice and sound in Tingeti Nania? And the answer is Billi meow meow karti hai. Meow meow is the sound of a cat. So the cat makes the sound meow meow. And the second one is Kauwa kaise bolta hai. Kauwa is a crow. What is the sound of the crow? In Tinge so actually trin. Asoi trin bolta. कौवा काव काव करता है. The crow says काव काव. कौवा काव 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 करता है. Number 3 कौन हिन हिनाता है? हिन हिनाता is a sound of a horse. तुंगे हिन हिनाता है. Teacher, who makes the sound हिन हिनाना? And the answer is घोड़ा हिन हिनाता है. घोड़ा हिन हिनाता है. Horse makes sound हिन हिनाता. The fourth one is कौन दहाड़ता है? दहाड़ता is coming शाम roar. Okay. कौन दहाड़ता है? शेर दहाड़ता है. The lions roar. Sakay po ati thay. Lion po ti thay. Sing anti hichu. It is lion. Lion is sing anti big thing. Okay. Sher chu sometimes it points to the tiger and sometimes the lion. Okay. Sher chu mang ve ve thing. Masa sing anti chuanin sing chu lion big hin sai nani. Okay. So the last one is bakri kaise bolti hai. Kelin engting e soi ve thin. How do goats
makes the sound more. And voice, what is the voice of a goat? Goat. Bakri mimiata hai. Kelchu and mimiati nani. Kelchu mimiata hai. Okay, so let me read again. Question and answer. बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। कौवा कैसे बोलता है? कौवा काव काव करता है। कौन हिन हिनाता है? हिन हिनाता है। घोड़ा हिन हिनाता है। कौन दहरता है? शेर दहरता है। कौन दहरता है? शेर दहरता है। बकरी कैसे बोलती है? बकरी मी मियाता है। बकरी मी मियाता है। नंबर 2, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, fill up the blanks. We have to fill up the gaps. The first one is das karta mendhak. Mendhak is a frog. So how do frog makes sound? Frogs do tar tar. Tar tar karta mendhak. Tar tar karta mendhak. Second one, karti koyal. Koyal is a cuckoo bird. So the sound of the cuckoo bird is cuckoo. Cuckoo karti koyal. The third one, karti murgi. Murgi is a hen. So how do the hen makes the sound? Are jointing it. Ha? Tuk tuk. Tuk tuk karti murgi. Tuk tuk karti murgi. Suno, listen. Jas ka rambhana. Rambhana tichu poema kan chel angkhanin. Rambhana is the sound of a bale, ox bong pa mo. Suno bale ka rambhana. Suno bale ka rambhana. Suno das ka daharna. Daharna is roar ganti tawha sakay in antitrin. Oh, so the answer will be daharna is शेर. सुनो शेर का दहरना. The last one, das का das सुनो. भैंस. We will fill up the gaps with भैंस. भैंस is buffalo. भैंस का रंभाना सुनो. भैंस का रंभाना सुनो. Number 3, मिलन कीजिए. Match the following. Here is the sound, voice, and these are the animals. Okay, these are the animals and their voice and their sound. So we have to match the following. The first one is tuk tuk. Tuk tuk will be what? Nge tuk tuk ha. Tuk tuk ha to sound nge. Who make the sound tuk tuk? Tuk tuk chu murgi. Are in the meow meow chu. Meow meow will be cat. Cat is billy. Meow meow billy. Hin hinana. Hin hinana kha inge kha. Hin hinana chu. It is a horse. Ghora. One daharna. Daharna chu inge niang. Daharna chu sher. Chingharna will be sound of voice of the what? Chingharna chu elephant. An elephant. Hathi. Mimiana will be sound of bakri. Mimiana. Bhav.
Bhav bhav will be sound of what? Bhav bhav is kutta, dog. Cuckoo, cuckoo is the voice of a, yes, cuckoo is the sound of koyal. And tartar, tartar is the sound made by mendhak, frog. Frog sound ini tartar. Cow cow, cow cow is the voice of kawa, crow, crow ni oh. And the last one, Rambhana, will be bhais. Rambhana will be bhais. Alright. So this time I'm not going to write in English the pronunciations. Instead, you will listen carefully and you will try to read by yourself. Alright. So that was part 10, Vibhinan Swar. Okay, we will meet again on the next class. Thank you.